Baba wethu olungileyo, wena uyobe uloku. Baba wethu ongcwele uThixo, siyabonga Baba ekuseni ukuba usivusile ngabanye wasiletha kule ndawo ukuba sizohlanganyela. Baba wethu ongcwele, sihlanganyela esikhathini esibi oselungileyo lapha izwe lethu. Baba wethu ongcwele, lidunguzela uNkulunkulu wethu othandekayo, kodwa khona kunjalo Baba wethu ongcwele, sikwethembile uNkulunkulu wethu, sikwethembile ngempilo zodokotela, sikwethembile ngempilo zamanesi abonakala etheleleka ngohlobo olumangalisayo, sikwethembile ngempilo zeziguli uNkulunkulu wethu ongcwele, ngezimpilo zethu qobo zemhlobo yethu Baba wethu ongcwele, ukuthi noma Nkosi elungileyo singangena lesi sifo, kodwa wena Jehova uyosigcina uNkulunkulu wethu ongcwele, othi awuzela ulali ulondaba khimini lobusuku, othi awuyikuvuma nokubunya lwethu luhlelele. Nkosi elungileyo, ngakho-ke Baba wethu ongcwele, sibalekela kuwe, sibalekela ukuba sikhosele ngaphansi kwamaphiko akho athocula asekhaya. Anginayo enye inqabe enginayo engingabalekela kuyo. Nkosi elungileyo, mawungangishiyi ngedwa, kodwa ungamukele mina. Sicela lokho Nkosi Jesu, ngoba lonke ithemba limi kuwe, nokusiza konke kuwe. Ngakho ethunzini lamaphiko sitha ikhanda lethu, ngena nathi kule nkonzo Nkosi, masiwuzwe umoya wakho oyingcwele uvunguza phakathi kwethu, masizizwe sihlunyeleliswa, masizizwe sinikwa ithemba nesizathu sokuphila, nakuba zikhona lezi zimo uNkulunkulu wethu, ekwethembeni ukuthi sezidlule zonke, wena Nkosi elungileyo uyobe usayinkosi yethu. Athi obhalayo, ngakho hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu, zenibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Sicela lokho kweNkosi Jesu ukuba sekudlule konke lokhu sitholakale simile, sithi uJesu uyinkosi, sithi uJesu uyinkosi. Siyabonga Baba, ngena nathi ngoJesu Kristu inkosi yethu. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us, and lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Masizwe amazwi enkosi uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu ungumoya,
abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. uNkulunkulu ungukukhanya. Uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye. uNkulunkulu unothando, nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu. uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade, nalobu kuphila kusendodaneni yakhe. uJesu Kristu ukuvuka nokuphila, okholwa wuye noma efa wophila. Singabantwana bakaNkulunkulu, ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye naye kithi, ukuba usiphile ngomoya wakhe. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule konke lokungani. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yayo, kepha owenza intando kaNkulunkulu. Amen, amen. Inkosi mayibe nani. Phakamisani inhliziyo zenu sizonyusela enkosini. Amen. 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 Hallelujah. Make sibambele yangoma emagameni okuhlabelela. Mangivusa ingoma yami kuye oyinkosi. Uma ngevusa ingoma yami kuye oyingcwele. Uyo Jesu, yo Jesu nkosi yami, oyo sizine, oye sisi nilwami, wangikhela nasekubushweni, nasekuboshwe wami owangifika ekuhluphekeni, iyabheka ayephela amandla amingi manje enhlizweni, manje enhlizweni akungeni, akungeni ngoba phela
sekhona sekhona sinangumoya sina yabunganela yabonane ongehole iyakulandela iyabela khanyisisa khanyisisindle ela maungema ungeqini naphakade Nkosi yami mawungise sinakumoya sina umoya wa amin oyagona amen ongeole ungiwole Hosea mingiya sinangumoya sinangumoya oyabongadela Nkosi yami ngiyabonga khanyisisa indlela yami naphakade mawungiselisela singahlala phansi. Ukuthula kwenkosi yethu Jesu Kristu makube nabangcwele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile nohambe nathi kwaze kwabala. Imini yenkosi mayibenhle kwabangcwele. Isonto lesihlanu emva kwaPentecost. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nakubalanda inani labantu abanokhuvethe, kodwa ke mhlawumbe thina nabanye bethu usalokelule isandla. Amen. Hayi ngoba sibahle,
futhi singcono kunabanye, hayi futhi nalabo ukuthi ngoba bebabi noma bona negligent benganakile, kodwa ingoba ikhadi ezikaNkulunkulu. Kuyindaba ezingemnandi ukuthi sebekhona phakathi kwethu ebandleni asebenalo ukhuvethe, futhi esibaziyo ngisho. Kodwa ke siyambonga uJesu ukuthi uyinkosi, ubagcinile. Omnye wabo umyeni wakhe ubekwe ICU izolo. Siyaqhubeka nokukhuleka ukuthi mhlambe ke uNkulunkulu elulisandla ukuthi babe ngcono. Amen bazalwane. Siyazama ngako konke okusemandleni ukugcina indlu yenkonzo isesimweni esisempilweni efanele. Izolo nje bekade kukhona indodana kaBaba uSibisi, uZamu, uLasbon kaBaba uSibisi unenkampani pest control, so uyena ko emasontweni amaningi obefutha. So ke nala ekhaya simcela uba eza izolo bekufuthwa nje la izolo esontweni kufumigator, ngoba laba abazalwane bobathathu esesibazi baqinisekisile noma boba4 bake beza kulamasonto adlule esontweni. Ngakho kuzobaleka kakhulu ukuthi abazalwane nakuba kungaphefumuleki, kodwa uzama ukuba ngempela ikhala nomlomo awukumbozi, kakhulukazi mawusedlangalaleni noma useteksini noma uphi. Ungathi ngoba naku umuntu uyamazi bese uyekelela uzitshela ukuthi akanako. Amen. Makusemingcwabeni siyaluleka ukuthi yemingcwabeni ngoba kuwukuthi umngcwabo wesihlobo sakho esisegazini ngempela. Wayethe kumama uSikhwama, mina sengiye ngobona kuphela, rather iyakobona kunokuba uzuyozifaka, ngoba kade ngisemngcwabeni kaPiteli izolo, wabona nje ngithe ngifika ngangifikisana namaphoyisa. Ngathi mina kwenziwa njani ke makunje? Bathatha asazi mfundisi ngoba siyakubona uyafika ungena kanye nathi, sizobathini ngoba sebekhona abantu. Ngathi noma ngibatshela ukuthi bazalwane ke wade ngikhuluma namaphoyisa ngifika nje nihleli ngendlela engeyona efanele. Abantu bathi yabona lokunyakaza ukuthi kodwa banyakazela bame bahlale la behleli khona. Futhi kushiye ukuthi ifonyo azikhave omabili amakhaya. Ikakhulukazi kuba ngcono especially lesontweni. Angazi ukuthi yini yenza abazalwane basaba ukuze esontweni. Esontweni yila ku safe kakhulu kunasemall. Amen. Esontweni yila ku safe khona kunasemngcwabeni naseteksini. Ngoba njengoba nihleli kwi distance ka 1.7 meters. Ubaba uqondi wenze hayi 1.5, wenze 1.7. Ngabome ngoba igciwane sizwa kuthiwa lithathelana within a meter. Okusho mase ku more than 1 meter iselwe noma ngangithi ngamathe asewele phansi lawo mathe awasafikile kuwe. Nama 2 sifaka ifonyo esontweni. 3 si check I temperature ukuthi ongawo ne temperature ngaphezulu ka 38 simcela abe lapha eBethel uma engabi ngcono aphushunyiswe esibhedlela. 5 siyani sanitize esontweni. Lezi ndaba abantu abazihamba kangaka iyenziwa yonke lento esiyenzayo cha, kodwa abantu bayasaba ke esontweni ngoba bazothola icorona unoma baye emamall la kungekho safe khona kakhulu. Amen. Nasemngcwabeni la kungekho izolo bekugcwele abantu mhlambe beya ku 200 emngcwabeni wakaPeter. So ngamazwi le caweni la usafe khona kakhulu, ngoba ngeke simvumele umuntu ukuthi angene ekseni nje ukhona ubaba obethe uyafika washo ukuthi usikhohle yakade ngisho ukuthi ufuna siwa supply noma aswathenge noma u10, ngoba ukuba bekumuntu ongenamoto yabona bese kuzomuntu ophindele emuva. Washo ukuthi unemoto futhi uhlala eduzane, kwabiza ukuthi akadrive bamphindise emuva omama muhle noma umfundisi phindele emuva uyofaka isifonyo. So isonto really is the safest place. Siyalifutha uma khona umuntu esizwe kuthiwa uzoba nento sinama details
Uma kuwukuthi ube nomkhuhlane siyamkhuthaza ukuthi hambe kudokotela uyocheck. Awusabekezeli manje mawunomkhuhlane mamsani uthi hayi uzoziphelela. Funa uzwe ngodokotela ukuthi hayi engathi right. Amen. Ngoba futhi banayo indlela yokuwubona. Enye izinto ebengiyibuka asiyazi ukuthi kusengakanani kodwa beyisho kwi-video ebengiyibukile ukuthi mawuzichecka nje nawe ekuseni noma unomkhuhlane wokubamba umoya noma for ukhawunte ka-10 to 15. Uma umoya wakho ubambe wangakhwehlela cishe ungconywana nalelo langa. Ngasazi ngoba khona abebengenalutho kodwa abatheste positive. Ngakho ikhona lento bazalwane ikam lethu epolice station la bekuvaliwe ngoba kunama cases ecorona. Kapitele esikoleni ecele ngasesontweni bekuvaliwe ngoba kunama cases ecorona. So yabona into esondelayo asike isikhathi sokuthi uzinake uzidedela. I mean mawufika ekhaya sikhuthaza ukuthi before uthi voshosho gogo kusofa awuqale uyokhumula. Qala uyokhumula lezo zinto ungazibeki ngoba uzibona ukuthi kancane uyibona inganuki bese uthi uzoyibekela elinye ilanga. Cha. Khona phela abanjalo. Othi ngoba uyayibona ayise right zoyiphinda kusasa. Cha, akuphindwa kulezi insuku. Ma ufika nje ekhaya khumula uphose ku laundry bin and then bese uma ukuthi unethuba uhlanze at least izandla ngamanzi anensipho mhlambe nendawo ezexposed ubuso njalo. Imask mayiwasheka uyiwashe ibe yoma ngoba mhlambe kusasa kuzoba nendlela futhi. Izwaniso lenkosi njengaloku likhulunywa lifundwa encwadini yamaHubo 90. Namhlanje angikhulumi ngokwe-lectionary, ngizikhulumela nje izwi elisemphefumulweni wami. Cishe lifanele lasekuseni, licishe lifane futhi naleli hubo engivule ngalo. Ikhona to worship yethu bekuyihubo 46. Manje ngifunda ihubo 90. Nkosi wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni ngezizukulwane. Kungakaveli izintaba ungakawenzi umhlaba nezwe. Kuthi kusukela phakade kuze kube phakade wena uNkulunkulu ukhona. Uyambuyisela umuntu othulini uthi buyani bantwana babantu ukuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile nanjengomlindo ebusuku. Uyabamukisa njengesikhukhula banjengobuthongo ekuseni banjengotshani obuhlumayo. Ekuseni buyakhahlela buhlume kusihlwa buyanqunywa ubune. Ngokuba siyaqedwa intukuthelo yakho nangolaka lakho siyabhubha. Ubekile amacala ethu phambi kwakho, izono zethu ezifihliweyo ekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba insuku zethu ziyadlula ngentukuthelo yakho, siyafeza iminyaka yethu njengephefu. Izinsuku zeminyaka yethu zineminyaka engama-70, kuthi uma ziziningi zineminyaka engama-80. Nokho ukuvama kwazo kunjengokuhlupheka nelize, kungukuhlupheka nelize, ngokuba zidlula masinyane thina siyandiza simuke. Ngubani owazi amandla entukuthelo yakho nolaka lakho olungenako kwesabeka kwakho na? Sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu, sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Buya Jehova koze kube nini na? Hawukela izinceku zakho. Sisuthise ngomsa kusesekuseni ukuze sithokoze sijabule izinsuku zethu zonke.
Sithokozise ngangezinsuku owasihlupha ngazo nangangeminyaka esabona ngayo okubi. Izenzo zakho mazibonakale kuzo izinceku zakho nenkazimulo yakho kubantwana bazo. Yebo, ubuhle benkosi uNkulunkulu wethu abube phezu kwethu. Umise umsebenzi wezandla zethu phezu kwethu. Yebo, umsebenzi wezandla zethu umise. Ekseni nje bathandekayo, njengoba sengishilo ukuthi izinto kulezi insuku seziqala ukuba itshe ligaye ngomunye umhlathi. Loko akade bekuqagulile laba abaqagulayo ukuthi bazoba baningana manje abantu abathelelekayo ukhuvethe ngenxa yokuthi abanaki, negligence, nangenxa yokuthi kusebusika, nangenxa yokuthi ama-restrictions akade ebekiwe asethe ukuxegiswa abantu baje laphaya nje eceleni kwasekhaya oyesizi. Le mize lapha esheya-ke ziyabuya ngazuthi ziyabuya nje uze kushaye o-1 ebusuku ziyabuya nje. Futhi mawubheka uyabona ukuthi noma baqaphele kangakala noma bekujalo uyababona ukuthi abagqokile ama-mask. Futhi uyababona ukuthi makume imoto bayashare abakuphuzayo noma ngabe bakuthela engilazini bakuthela kodwa bese beyakushare. Lezi zimo ziveza ukuthi kusazoba nzinyanyana. Usazothola ukuthi abantu abaningi aba-around wena bazoba nalento. Kuvuka imibuzo eminingi ekholweni kwasebethelelekile. Kuvuka imibuzo eminingi kuthina bakholwayo ukuthi uphi uJehova? Where is God in all of this? Ingabe uJehova ufile na? Ingabe uJehova usithukuthele na? Ingabe uJehova usishiyile yini? Uthi ngiyanibuka ngoba anilaleli na? Iqiniso uMose namhlanje afisa ukuba asivezele lona kuleli hubo lakhe. uMose umuntu kaNkulunkulu uzama ukuveza ukuthi kodwa uJehova unguJehova, uJehova ongaguqukiyo, uJehova ongashintshi. He is an immutable God. Hallelujah. Ingakho simuzwa uMose umuntu kaNkulunkulu ethi, Nkosi wena uyisiphephelo sethu esizukulwaneni ngezizukulwane. Kungakaveli izintaba, ungakawenza umhlaba nezwe, kuthi kusukela phakade kuze kube phakade wena Nkulunkulu ukhona. Hallelujah. uNkulunkulu njengoba ngithi he is an immutable God. uNkulunkulu ongashintshi noma izikhathi zishintsha. Awukuthule bandleni. uNkulunkulu ongashintshi. This is a basic doctrine le. Imfundiso ngqala
uNkulunkulu ongashintshi noma ungashintsha isizukulwane. Haleluya. Bafika besizukulwane esinye base babe bayafa kodwa yena aloku eNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Baxoxe ngoNkulunkulu. Nowa bathi siyamazi uNkulunkulu okwake kwakhona abantu la ababeyimindondoshiya, the sons of Nephilim. These people ababebade abaze bakumbhoshongo bethi bafuna ukuya ezulwini, kodwa ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu ongaguquki wakwazi ukubasindisa mina nabami. Kuthiwa nekhehla seligugile liyadlala kuze bekufika uAbrahama. Bathi uAbrahama siyamazi uNkulunkulu kwaye uNkulunkulu woNowa. Alibonge igama leko. Wasala uNowa yedwa, nami uNkulunkulu wafika ngihlelezweni lakithi. Wathi uNkulunkulu thatha konke kwakho uyezweni engizokukhombisa lona. Ngashiya konke, ngashiya uNkulunkulu engangibafundiswe ekhaya, ngahamba ngalandela uNkulunkulu. Kuthiwa leli khehla liyasangana. Athi uNkulunkulu lowo wangithembisa ukuthi uyonginika inzalo engangenkanyezi ezulu. Kuthiwa liyahlangana leli khehla, kodwa ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu, isizukulwane nesizukulwane wamzala uIsaka, uIsaka wamzala uEsawu noJakobe, uJakobe wazala abantwabakhe, nabo bazala namandla. Bahlupheka abantu bahlala eGibhithe, mabeseGibhithe baxoxa indaba. Bathi sinayo uNkulunkulu, unguNkulunkulu wezulu, akanaki ukukada, akanaki ukuphela. Ngafa konke wabekhona, kuthiwe kodwa ngoba nizigqila nje uphi uNkulunkulu wenu. Ngelinye ilanga wabonakala esihlaseni somlilo endodeni ekuthiwa uMose. Kwathi uMose bebona umlilusha ungapheli, njenge-astronomer, njenge-scientist, wasondela. Ake ngisondele ngibone ukuthi yini leyenza lesi sihlahla sishe singapheli. Mayesondela kuthiwa Mose, uwafundile uNkulunkulu baseGibhithe. Uzwile ngoNkulunkulu baseGibhithe. Kwakhona uNkulunkulu belanga, kwakhona uNkulunkulu benyanga, kwakhona uNkulunkulu bonke. Kodwa ngizointroduce uNkulunkulu ohlukile manje kwena. Ngikuthi nginguye. NginguNkulunkulu kaAbrahama, nginguNkulunkulu kaIsaka, nginguJehova owakugcina phakathi kwesingwenya. Kukhona isingwenya esasingenamandla, esazi udadewenu ayengenamandla okuba angakuvikela kuzona. Lo mkhombe webhitume nekoltayi wawungeke ukuvikela ezingwenyeni zeNile River. Kodwa ngoba mina nginguJehova isiphephelo, isizukulwane nesizukulwane kusukela phakade kuze kube phakade, nginguJehova kakuphinda emlonyeni yesingwenya. Hamba ngiyakuthuma uye kuyo indlu kaFaro la uphume wabaleka khona, ufike uthi ungikhona, ungithumile. Nkosi, kanti wena unjani? Wangiphindisela la ngabaleka khona ngoba ngabulala umuntu eGibhithe, futhi ngangaziwa ngangiyumntwana wenkosazana yakhona, ngangiyiprince, kodwa ngakhetha ukusayida nabantu abacindezele. Usudela ngami ngiyokhipha labantu abacindezelwe, athi hamba ngiyakuba nawe, ngoba lo uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu o-immutable, uNkulunkulu ongashintshwa izimo.
Hawu niyangizwa bazalwane. uNkulunkulu ongashintshwa izimo. Angeke ukuthuma la uzondwa khona. La ubizwa khona ukuthi umthakathi atshona khona. Kodwa ngoba inoNkulunkulu ongaguquki. Ngoba inoNkulunkulu ongajiki, ngoba inoNkulunkulu immutable. Uzoba nawe. Hallelujah. Lento yokuthi uJehova unguNkulunkulu immutable isho ukuthi also he is unable to change. Angiqale ngathi mina he does not change over time. Akashintshi noma ikhathi zishintsha. Hallelujah. Noma ikhathi zishintsha, noma isimo zishintsha, noma imeko obekwe kuyona ingashintsha, noma kungakuhle noma kungakubi, noma ngabanda noma ngashintsha, noma ngayimpilo yakho isengcupheni noma ingasentokozweni, noma ngawe uyazondwa noma uyathandwa, yena unguJehova ongashintshi, unguJehova omingunapha. Now he does not change. Ngithi okwesibili mangithi he is an immutable God. Ngithi akashintshi ngoba he is unable to change. Akakwazi ukushintsha. Noma ngakuthiwa uyathanda ukushintsha. ubuNkulunkulu oroshoba sanda namaya, ubuNkulunkulu obunguye, ubuNkulunkulu ayibo bumenza ukuthi angashintshi. Ingakho phakade kuze kube phakade yena uyinkosi, akashintshi, akakwazi ukushintsha ngoba izwi lakhe limumisile ekubeni angashintshi. Olibonke igama lenkosi. Angazi noma ngizothi the word of his word holds him accountable. Izwi lakhe limenza ukuba kwayena alihloniphe izwi lakhe. His very nature, it keeps him balanced. Ubuyena buqobo bumenza balance ekubeni uNkulunkulu noma ngezimo zethu sezingashintsha zona, kodwa yena akashintsha. Athi uMpuli kofa konke yena wabe khona ngoba akanako ukuqala, akanako ukuphela. UJehova who is immutable. UJehova ithi indoda endala enguMose ithi Jehova wena uyisiphephelo sethu. Jehova wena ungumsizi wethu. Jehova wena ungumelaphi wethu. Jehova wena ubusondlile, wena ubusivikelile, wena kade usihola kuze kube manje. Ngakawuguquki ngoba uJehova uyinkosi kuthi kusukela phakade kuze kube phakade wena uyinkosi. Uthi kusukela phakade noma imihla yomuntu ingadlula njengephefu, noma ngabe siyaqedwa intukuthelo yakho, kodwa wena uyinkosi. Noma iy'nsuku zethu ziyadlula bathandeka enkosini, noma singahlala iminyaka ibe midala emhlabeni, kodwa siyobe samangaliswa imisebenzi yakho. Nasebudaleni bethu kusekhona izinto esingathi uma sizibuka sithi uJehova uyinkosi, sithi lokhu angikaze ngakubona sengimdala, kodwa angikaze ngakubona lokhu engikubona namhlanje, ngoba uNkulunkulu akaqedwa, uNkulunkulu immutable,
uNkulunkulu ongaqedwa, uNkulunkulu ongelaqala, uNkulunkulu ongenakuphetha kusukela phakade kuze kube phakade. Yena uyinkosi sukela phakade kuze kube phakade. uJehova uyinkosi. Ngamanye amazwi into leyo ukuba uthathe isibindi ukuthi hayi ngikhethe kahle, hayi ngikhethe kahle, ngikhethe inqaba okuyiyona yona, ngikhethe isiphephelo okuyisona sona, ngoba ngikhethe lowo ukuthi sesidlulile izizukulwane. Yena uyobe lokhu emile, yena othi sekudlule konke, yena uyobe lokhu emile. Eyinkosi. Haleluya. Sekudlule konke esikwaziyo, sebedlule bonke esibaziyo, sedlule bonke abasibathandayo, kodwa natholakale lokhu emile, eminguna phakathi. Bobo ke oThixo akekho onjengawe Baba, ziminguna ziminguna kubo bonke konkulu bonke akekho onje obumusa ngoba musa ungohlezi ungohlezi phakade ungohlezi ukuthi uNkulunkulu yena ominguna phakathi. Sikhoza uNkulunkulu lamazwi uMose probably uwasho emva kokuba abantu belahlekelwe ukholo nethemba kuNkulunkulu. Mawufunda incwadi kaNumeri, Numbers 13 noNumbers 14, uNumeri 13 noNumeri 14, uNkulunkulu thumela iy'nhloli zambe zohlola izwe laseGibhithe laseKhanani engikuthuma uba uye kulo. Zambe iy'nhloli, kukhethwe iy'nhloko, kukhethwa abangcono isizwe ngesizwe, kukhethwa abathenjwayo isizwe ngesizwe. Bahamba kwabuya ababili, bathi ababili, izwe lihle liyiko konke uNkulunkulu akushilo. Bathi laba bayishumi, kodwa ngeke sakwazi ukulinqoba, ngoba kukhona lapha amadodana ka-Anaki, the Anakites and the Amalekites, izizwe engathi uma nibhekana nazo nina nifane namadiye, nifane nama-locust, zinganinyathela zinincede, ngeke niye niyolinqoba lela lizwe. Bese kuba namadoda amabili, uKalebi noJoshua indodana kaNuni, bathi izwe lihle liwo kuJehova kusasithembise kona siphume eGibhithe.
lo nkulunkulu oyisiphephelo sethu isizukulwane nesizukulwane uzosinika lona njengokusho kwakhe. Masingeneni silize inhlangano kaNkulunkulu kuchapter 14 yayalwa noMose yathi uNkulunkulu usikhuphuleleni, uNkulunkulu usiletheleni la uma ngathi ufuna sizofa, uNkulunkulu usigcineleni saze sabona icorona uma ngathi akazoveza amandla akhe. Bathi bese bathe bethi laba uNkulunkulu wethu uzosinqobisa, kwathiwa hayi ngeke asinqobise. Bathi uNkulunkulu wethu uzosinqobisa, bathi bona hayi ngeke asinqobise. Bathi uNkulunkulu ngoba zange bakholwe. Sekuzongena kuphela uJoshua noKalebi ezweni lokuchichima, bonke laba abanye ngeke besangena. Base bethi hayi ngoba uNkulunkulu usonjalo siyanyuka-ke siyolwa nabo. Benyuka mawufunda chapter 14 kuthiwa banyuka ngokuzidla. Kwabakhuza uMose wathi hayi musani ukunyuka ngoba uNkulunkulu akahambi nani. Bona banyuka ngokuzidla. Inkemba yababulala lalibona igama lenkosi. Nembala kwangena uKalebi noJoshua. Ngakho uthi uMose mayebuka lesi senzo sabantu abathi noma uNkulunkulu ebatshela ukuthi nizongena nilizizwe, kodwa bona bakhetha ukungamkholwa. Usethi Jehova wena uyisiphephelo sethu. Jehova sifundisa ukubala iy'nsuku zethu ngoba iy'nsuku zethu zisesandleni sakho, imihla yethu isesandleni sakho, imihla yethu isesandleni sakho, iy'mpilo zethu zisesandleni sakho, azikho esandleni somuntu kodwa impilo zethu zisesandleni senkosi. Yona inkosi eyenza umathanda. Kungavele kusuka isihlabo sakho nje khona uhlele ekhaya okade wasigcina, sifike sikubhakela amakhekhe sikunika i-tin cake, kanti tin cake leyo uma uyithinta suthi kahlele endlini ulandela yonke imithetho. Kungavele kuquleke umuntu phambi kwakho uma ukhokhe engakholapsa la phambi kwethu, sizole sicabanga indaba zocorona noba sigijima siyamchaka, kanti ukhokho emotweni akade enyuka yamashezi binocorona sesesithola icorona. Impilo yomuntu isesandleni sikaBaba, impilo yomuntu isesandleni senkosi. Ingakhethi Nkosi sifundise ukubala iy'nsuku zethu, Nkosi sifundise ukuba asiphile namhlanje ngokungathi asikuvuka ngomso. Leli vesi noma lesahluko sibheka la ndaba yokubheka uNkulunkulu ongaguquki nabantu abadlule ezimweni ezinhlobonhlobo. Abebekhona enkonzweni yasekuseni ibimnandi kabi. Bengibamba ivesi labaseKorinte besibili isahluko 4 verse 7 and verse 8 ethi siyacindezelwa. We are hard pressed. We are hard pressed. Sicindezelwe kodwa siyaphuthuluka. Amen bazalwane. Noma sinyathela ithi liyatshuma lot ngiphe ithi noma crushed but not finished, crushed but not pressed but not defeated. Amen. Pressed but not defeated, hard pressed but not crushed. Amen bazalwane. Noma sicindezelwe sifana namagrebhisi ngoba sinoJehova oyisiphephelo sethu esizukulwaneni ngesizukulwane.
kade ngikhuluma kaPitela ngoba ngikhuluma esikhathi endaweni ebingekho kungavuni ukuthi siyanyathela esikhundleni sokuba sife. Hayi ngiyangizwa uzalo. Njengama grapes siyanyathela esikhundleni sokuba sife siyashintsha. Hayi ngiyangizwa uzalwane. Esikhundleni sokuba sife we change form. Osibukayo usitshethe siphelile. Ngoba besigcine samagqamfuza. Kanti sesishintshile saphenduka iwayini. Sashintsha saphenduka ijuice. Yena ubeyitshela ukuthi uyaqeda ngathi mesinyathela kanti ngoba uJehova isiphephelo sethu. Isizukulwane nesizukulwane. Amen bazalwane. Enye into ebengisho ukuthi we are sometimes confused but we are never discouraged. Sihlangana nezinto ezisiperplexayo ezisixakayo zithi ziyasiconfuse kodwa singapheli amandla siphokophele. Ngiyayibona le ngoma yomuntu oculayo ethi usencame konke athi uma ngisuka la noma ngisekufeni uma ngisuka la ngiqonde ekhaya uma ngisuka la ngamanye amazwi there is nothing that is going to deter me, there is nothing that is going to ezongishintsha ngiqondile sengiluqalile uhambo lwami olungiqondisayo luvele ezulwini. Abanye baqale kule ndlela bayithola ingumgcingo abanye behluleka kodwa mina ngobekezela Jesu ngobekezela ngoba noma si perplexed noma si confused but we are never discouraged. Noma sihlangabezana ne-opposition but we never deter. Noma sihlangabezana nezinto eziphikisana nathi alibonge igama lenkosi eziphikisana nathi kodwa siyaphikelela siyaphula ukundlela ngoba sihamba noJehova oyisiphephelo sethu. Isizukulwane ngesizukulwane sihamba noJehova ongubhalperazim umafohla ongavinjwa ohambayo nje aqonde phambili ovula umnyango ongena kuvalwa ovala umnyango ongena kuvulwa asahambi sodwa sihamba noJehova sihamba noJehova. Noma siwiswa phansi noma siwiswa phansi bathandeka enkosini noma besinghubuza even if they knock us down but we never knocked out. I don't know balance. Even when we are knocked down but we are not knocked out. Noma siwiswe phansi kodwa sifi. Hallelujah. Ngoba sihamba nomdala wesikole sihamba nomdala wezinsuku sihamba noJehova sihamba nengadlangadla sihamba nensimphezi ezinye ngathi besiwisa phansi betshela ukuthi sizolibala ukukhala sivele sihambe sigaqazele njengesosha uma liduduliwe aliphela amandla liyazama ligaqe liye phambili uma ngasaye phambili ngendololwane selimele siyarola kodwa siyaphambili siyarola kodwa siyaphambili ngoba sinoJehova oyisiphephelo sethu. Isizukulwane ngesizukulwane kusho uMose umuntu kaNkulunkulu. uMose lapha ya kuNumeri 33 uveza iteshi eziwu-42 kuNumeri 33 uveza iteshi eziwu-42 la uIsrayeli ehamba ema ekuphumeni kwakhe eGibhithe ahamba fika khempe lapho ahamba khempe lapho njengoba lapha ya kuNumeri 13 babekade bemile eKadesh Barnea belinda umbiko wokuthi linjani iKhanana. Uthi ke uMose uzo zonke lezi iteshi
ebekade sihamba kuzona, kuzo zonke lezi ndawo ebesihamba sima kuzo. Sihambe safika eMara. Safika manze baba. uNkulunkulu athikha ihlamvu uphendla amanzi ababayo abemtuthi wabujova uNkulunkulu isizukulwane ngesizukulwane uthembekile uNkulunkulu for every moment. Alibangama lenkosi uNkulunkulu for every moment, for every situation odlula kusona, isimo ngesimo odlula kusona. Mawudlule eMara ufika uNkulunkulu waseMara. Awungazi kakhuluma nabantu bengangizwa uma behamba befike eShane laseSinayi bafika wekha amanzi wathi uNkulunkulu engekho amanzi athi Mose khuluma kulo idwala ngoba uNkulunkulu uthi-ke uMose kuzo zonke lezo zimo, uthi uMose kuzo zonke lezo zimo kuthiwa mayefika kuleyo camp necamp, in all these 42 camps kuwo wonke lama camp awu-42 abehamba bewama akasho ukuthi uNkulunkulu kumelelana kodwa uhamba athi ake limeke manje uma seyimile andilibuzi if nyama ngoba sekuthiwa imandla. Oh haleluya, ngoba sekuthiwa imandla uma seliqala selisuka ifu nani ngiyobona ngefu bese ngiyasuka. Kodwa uMose mayefika abantu sebehleli bephumulile eKamu leli uNkulunkulu athi abame kulona kwicamp le athi abame kuyona, abese uMose, Jehova wena uyisiphephelo sethu izizukulwane ngezizukulwane, kungakaveli intaba ungakawenzi umhlaba nezwe, kuthi kusukela phakade kuze kube phakade wena uyinkosi, wena ukhona, wena ungu-Emmanuel. Bathi masebelakhile iKamu balibiyela iKamu ngekhumba, abese uMose hayibo, abese uMose ephuma ibangana abese fika uMose just ibangana. Ngiyangizwa bazalwane, ibangana ukusuka eKamu abese beka itende, athi kuleli itende lokuhlangana ukuthi sebekhona abantu bevikelekile likhona ifu libavikelekile kodwa ukhona yikhaya isizukulwane ngesizukulwane engizomane ngihamba ngiya kuye, nginyomuke etendeni, nginyomuke eKamu. Oyibo, nginyomuke eKamu. Exodus 33 verse 7 to 11. Nginyomuke eKamu ngiye etendeni lokuhlangana, ngoba nakuba ngingasembumbulu noma ngingasenyathini noma ngingasenungwane noma ngingasemvuzane noma ngingasemlaza, kodwa ngisekhaya, ngingase-Oasis, ngiwafakile ama-bedlagathi, kodwa ukhona isiphephelo, ukhona esibethembayo, uJesu oyikhaya othi hlalani kimi nami kini njengalokhu igatsha lingethele ngokwalo kuphela uma lihlala kimi nani hlalani kimi khona niyocela nilithandayo nikwenzele. We must make God our dwelling place. Simele ukuba senze uJehova abe yikhaya, simele ukwenza uJehova abe isiphephelo sethu. Izimo zempilo zizofika, kodwa ma unesiphephelo awukwesaba. Ngoba lezi zimo zempilo zifika
zizosifundisa. Verse 3 to 12. Life is brief and it passes swiftly. So make most of it. Impilo iyafika iyashesha futhi ukudlula. Phila ungathi makufika ukufa namhlanje uthi ukube ngile enkonzweni. Ukube ngamlalela uNkulunkulu. Mhla ethi angenza ukuthi nokuthi. Sometimes it's difficult and times seem futile. But allow them because it is where we mature and grow. Engathi izimo zibanzima. Okunye esikwenza kubonakala ngathi uyithukuthuku zenja. Kodwa ila sikhula khona. Athi umfundisi uLivuno sisesesikoleni. It is in the valleys where we grow. Asikhuli la kuhle khona. Kodwa sikhula la kunzima khona egodini. As believers, let's hope in the future. Let's befriend the future. 13 to 17. Aslamkele ikusasa. Masilenze umhlobo wethu. Sithi buya Jehova koze kubenini na. Hawukela ingcebo zakho. Sisuthise ngomsa wakho kusesekuseni. Ukuze sithokoze sijabule izinsuku zethu zonke. Sithokozise ngangeensuku wasihlupha ngazo. Nangeminyaka esabona ngayo kubi. Izenzo zethu mazibonakale kuzo ingcebo zakho nenkazimulo yakho kubantwana bazo. Ngakho simele ukuba sithi Nkosi ngenxa uba zimfishane izinsuku Baba wena oyisiphephelo sethu isizukulwane ngesizukulwane sifundise ukubala izinsuku zethu. Ngenxa yokuthi impilo inzima masithi sisuthise ngomsa wakho verse 14 kusesekuseni ukuze sithokoze sijabule izinsuku zethu zonke. Siyakudinga ukusuthiswa ngomsa kaNkulunkulu. Ekseni siwuphuze ngoba wenziwa umsha. Usuku nosuku siwamukela umusa wakhe siwuphuze njengetiye. Siwuphuze njenge-medication. Ngoba bethu badla i-medication usuku. Siwuphuze umusa kaNkulunkulu ukuze usigcine usuku nosuku. Ukuze sithokoze noma izimo zizimbi. Ukuze sithokoze izinsuku zethu noma imibiko imibi. Sithokoze ekwazini ukuthi uJehova uyisiphephelo sethu. Isizukulwane ngesizukulwane. Ekugcineni singayeki ukusebenza. Ingakho kumele sithi Jehova umise umsebenzi wezandla zethu. Ngoba isikhathi uSathane uzama ukuthi enze ngazo ukuthi esikwenza kuyize. Ukuthi leyo 10 rand onikelayo, lo 100 rand onikelayo, leyo mpuphu ophe umakhelwane, lo ma pieces owanike bani, lelo 1000 onikele ngalo kubani, kube ngathi kuwenza nje uya waste. uJehova uyakumisa umsebenzi wezandla zethu. Athi isithembiso izenzo zakho mazibonakale kuzi ingcebo zakho nenkazimulo yakho kubantwana bazo. Umbona uNkulunkulu ehambe eyofika kubantu bakho ungasekho, eyofika abantwana bakho, hey bathandekayo, ngoba uJehova uyakumisa. Cashani Jehova, cashani bazalwane kuJehova, hide in God, because He is our refuge from generation to generation. ngoJesu Kristu Nkosi yethu, amen. Baba wethu namandla wonke nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, siyakubonga uNkulunkulu wethu, siyakubonga Jehova ophilayo. Sibonga Baba ukuthi zikhona zonke izinto
wena unguJehova ophila isizukulwane ngesizukulwane. uJehova uyakusigcina ngokuba isizukulwane nesizukulwane siyayixoxa imisebenzi yamandla akho nodumo lwakho. Sicela ke Jehova uba nathi usisize uba phakathi kwezimo esidlula kuzo. Baba wethu namanje sethembe wena ngoba uyisiphephelo sethu namandla ethu. Vunyaliswa usizo impela ngekhathi zokudinga kwethu. Siyabonga Baba, we give our lives unto you. We trust in you and we hope in you. In Jesus' mighty name. Jehova sithembile, sithembile wena Jehova, Jehova.